I'm from Czech Republic. I'm from Prague. Yeah. Thank you so much. According to discuss with Mr. Das, hopefully you need to service to grow your social media. We want to help you according to your target. Yes. Can you please share with me what's your plan? What's your target on your social media? Okay. So when I use the Google Trends to search for products which I'm selling, which are pet feeders, it's a product for pets. Okay. Mostly Australian people find the word pet feeder. So the people who are searching this the most are people from Australia, New Zealand, Canada. Okay. And I can go on like to 5 countries, but yeah. So basically, I was thinking I have customers in Australia and New Zealand mostly. But I'm of course not really sure about this because I have already started a campaign on TikTok, but I didn't get any sales yet. So I don't know if I may be targeting the wrong country or I don't know. Okay. We want to help you to run professional TikTok ads because we know that how to collect the targeted audience by using our hidden method from Australia, Canada, and according to your targeted location. If you need any types of help, we can help you. There is no problem. Before that, I need few details from your site. Which type of product you can run ads on your TikTok account? Yes, I have videos on my TikTok account. If you want to see or sorry, what was the question? Which type of product? Which type of product? Oh, the pet feeders, the things for pets, for cats. The one with video. I have my page. I have a video of the product. So this product I'm selling. Yeah. Okay, just give me 1 minute, dear Dash. ওনার পেজের অবস্থা কি এবং ওয়েবসাইটের এসির অবস্থা কি একটু জানাবেন? ভাই আমি এখন শুরু থেকে একটু বলি আপনাকে। ওকে। ওনাকে আমি সবাইকে ওয়েবসাইট কাজের জন্য অফার করছিলাম। ওকে। উনি বলল ঠিক আছে এটা করা যেতে পারে। আমি তারপর রাতে আমরা যখন বলল যে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা করা যেতে পারে তারপর আমি আমার ফুল ওয়েবসাইট চেক করলাম উনি আপনি কয়েকটা ডিজিটাল প্রোডাক্ট সেল করে আপনার বই আর আপনার ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট যেটা উনি বলল যে পেট রিলেটেড ফিল্টার উনি ওনার ওয়েবসাইটে সেল করে এখন ওনার ওয়েবসাইট হচ্ছে আপনার এসইও সমস্যা আর আপনার পিক্সেল সেটআপ করা নাই পিক্সেল নাই তিনি আপনার হ্যাঁ আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করব আপনাকে দেখাতে পারবো শেয়ার করুন একটু শেয়ার করে ডিয়ার জি share with the share with dear Robin, can you hear me? Yes, I can. This is your problem. This is your problematic area. We can note it by our audit report, and we want to show you something. If you work with us, then we can solve your problem. These types of everything, and just say this is in Bangla, but we will send you on your according to your language. There is no problem. Okay. Also, you can check on English. Okay, just wait. Yes, জি ওকে প্লিজ হ্যাঁ বলুন এই যে ওনার ওয়েবসাইট থেকে কোনো মানে ট্রাফিক নাই ওনার অর্গানিক কোনো ট্রাফিক নাই উনি পেজ মানে সোশ্যাল ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম উনি কোনো অ্যাড ব্যবহার করেন না ওকে তারপর তিনি dear Robin পিক্সেল সেটআপ না যেটা বললাম dear Robin yes according to our audit report you have no organic traffic on your website, and that's why you cannot see a good result on your customer from your customer feedback. Okay. Number 2, your website need to update and optimize according to your targeted key phrase. That means if we rank it on Google search result by using our target result, then we can see a good result. Also need to update your each and every post slug missing on your post title area. Okay. Also, if you want any types of Facebook or Google ads, yes, we need to run Facebook or Google ads to show your product our targeted customers. When we can collect lots of traffic, then we can see a good customer. Okay. জি তারপরে প্রবলেম বলুন জি এর বলতে আপনি বলেছেন না এরপরে তারপর পিক্সেল সেটআপ না ওকে তারপরে যাচ্ছি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আছে কিন্তু পোস্ট করা না ওকে ঠিক আছে বুঝতে পারছি আচ্ছা আমি বলতে তাহলে ডিয়ার রবিন also for your kind information you know if we run any business
needs few site. Must be. First of all, need a Facebook page, a professional website, and need to add a Facebook pixel or Google Analytics to research our website and Facebook pages perfectly, to collect the retargeted audience by using our Facebook pixel, and it's help us to sell our product perfectly all over the world or according to our targeted location. That's why we need to, and if we update it perfectly according to our report, then you can see a good result, hopefully within 2 or 3 months. This is a long time, but if you want to see a good result, this is mandatory for your business.